Dear students, in this video I would like to share the meaning and importance of public expenditure and also some of the reasons behind the public expenditure, increasing the public expenditure. As its word indicates, public expenditure simply we can say it's a expenditure incurred by the government. For what purpose government is making expenditure? It is for the society or it is for the citizen of the country. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മെയിനായിട്ട് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ദ പബ്ലിക്. It is meant for the maximization of the satisfaction of the public. It's maximizing the welfare of the society. So we can say public expenditure is the expenses of the public authorities. Public authorities include central, state and local governments in a federation for the satisfaction of the collective needs of the citizens or for the promotion of economic and social welfare. So the expenses incurred by the government for the maximization of the welfare of the society or the citizen is known as public expenditure. Government undertake a lot of expenditure or lot of activities. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവൃത്തികൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി the public expenditure by the government is increasing here. Especially the countries like developing countries like India. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നതോറും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടിക്കൂടി വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു പ്രൊമോട്ട് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിബറലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറയിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഗവൺമെൻറ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വി കുഡ് സീ സം ഓഫ് ദി withdrawal of governmental activities from directly productive areas, but still the government is making huge investments for the welfare of the society, welfare of the of its citizen. That is also that can also be clearly observed in Indian economy. നമുക്ക് തന്നെയാണേലും നമ്മുടെ എക്കോണമി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിക്കൂടി വരും. അത് നമ്മുടെ ആ ഓരോ വർഷത്തെയും ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ക്ലിയറാണ് നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ ഈ പഴയ ഏൻഷ്യൻ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ടൈംസ്, the classical economics whose ideas were based on the laissez-faire doctrine, they argued for limited or they always suggested a limited role for the government. അവർ പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Government should not interfere in the economic activities, and according to them, the best government is the government which spends the least. That means they assumed that the government is at best which spends the least. ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസിൽ അദ്ദേഹം ക്ലിയറായിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് പെർഫോം ഓൺലി 3 functions. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സൊസൈറ്റി ഫ്രം വയലൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവേർഷൻ, and second one is to protect against injustice, and third one is correcting or construction and maintenance of certain public works. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സ്മിത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഇൻ്റർഫിയർ only in maintain law and order or protecting the country from external invasion and ensure equitable distribution of human wealth and construction of certain
public works, construction and maintenance of certain public works like bridges, roads, railways, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകേണ്ടത്. പിന്നീട് നമ്മൾ സ്മിത്തിൻ്റെ അതേ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് മറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾസ് നമ്മളറിയാം, അതിൻ്റെ ഒരു ദാറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലേസസ് വെയർ ഡോക്ട്രിൻ that argued for limited role for government in economic activities. Ricardo also had the same view. Later, the Pigou, S.C. Pigou, he also had the view, same view, or that of the classical economics. Then, but after during the 20th century, after the emergence of the Keynesian policies, the importance of government in economic activities, especially in regulating and maintaining economic stability, has increased. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. 1930s ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ that was not solved by the so-called classical policies, and that problem could be solved only through the adoption of Keynesian principles in economic activities. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ ഓൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഫണ്ട് ഫോർ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് റെഗുലേറ്റ് ഓൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. In the absence of private spending, it is the duty of the government to make a expenditure to spend. That is to accelerate the growth process of the country, of a nation, and reduce the problems of unemployment, poverty, etc. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിന്നീട് വന്നത്. കെയ്ൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ജനറൽ തിയറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സോ കോൾഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓർ ലിബറലൈസേഷൻ ഓർ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പോളിസീസ്, many countries, even though we consider the United States of America as a capitalist country, but still they are spending a lot of money. The government of United States is spending a huge amount of money, even in directly productive activities. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യമെന്ന് പറയുന്ന US പോലും ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വേൾഡിൽ പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ഫേംസുകൾ, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്കുകളാവാം, നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാവാം, കമ്പനികളാവാം, ഫേംസുകളാവാം, ഇൻഡസ്ട്രീസാവാം, അവർക്ക് പലപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടോടു കൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് the crisis that occurred in recent past, that was in the beginning of the 21st century. ഒരു 2007-08 ഉണ്ടായ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു ക്രൈസിസ്. ആ ക്രൈസിസിനെ ഓവർകം ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ US സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറയിൽ പോലും ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് has not reduced, but it is continuously increasing, because the functions that are performed by the government it is or in recent times government has to perform a lot of functions. It is on increase. So there is a rising trend in government expenditure in recent times, modern times, especially nowadays the governments are often called as a welfare state. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യവും എല്ലാം എന്താണ് ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ടു മാക്സിമൈസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, ടു മാക്സിമൈസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ, it is a duty of the government to make sufficient funding in certain areas or where the funding lack. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലയും ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ പ്രസൻറ്റ് സെഞ്ച്വറി, ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്, even that is in a capitalist country,
ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ ക്ലാസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗവൺമെൻറ് റോള് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നീട് പക്ഷേ കെയ്നീഷ്യൻ, പോസ്റ്റ് കെയ്നീഷ്യൻ, ന്യൂ ക്ലാസിക്കലൊക്കെ വന്ന് ചെറിയൊരു ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓർ സൊസൈറ്റി. Now let's see some of the classifications of public expenditure. നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം, നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്, റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട്, നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട്, പ്ലാൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട്, നോൺ പ്ലാൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. Very simple manner we can say that revenue expenditure is the expenditure that comes under revenue account. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ റവന്യൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ദ റവന്യൂ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ്, ആൻഡ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ under this account is maintained or is met by on revenue that include tax and non-tax revenues. So that is revenue expenditure. So revenue expenditure on revenue account. Then normally such expenditures are made for running the day-to-day activities of the government, like public administration payment, like salary, pension, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ്, മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ്, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ദർ ഇസ് നോ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്, ന്യൂ അസറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്, ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് it's an expenditure that comes under the capital account. Capital account means that consisting of the borrowing from the external sources, the market borrowing from central bank, borrowing from international financial organizations, borrowing from rest of the world, etc. are included in the capital account. So the expenditure made by such borrowing is known as capital expenditure. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന റവന്യൂ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് ആണ്. അത് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ബോറോയിങ് ആയിരിക്കാം, അതേപോലെ ബോറോയിങ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കാം, ഫോറിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അതേപോലെ മറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാവാം. അതേപോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ദ റിക്കവറി ഓഫ് ഓൾ ഡെറ്റ്. ഇഫ് എനി വൺ ഹാസ് ഗിവൺ ലോൺ ടു എനി അതർ ഏജൻസീസ് ഓർ organizations or countries, the recovery of all debt is also included in the capital account. So the expenditure made by such a fund is known as capital expenditure. Usually this capital expenditure is meant for creating some assets. അപ്പം നമുക്കുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ്. Then we have developmental and non-developmental expenditure. Developmental expenditure include the expenditure incurred for social services, economic services, and the granted aid. Social services എന്ന് പറയുമ്പോൾ expenditure for education, health, scientific services, labor and employment, etc. അതേപോലെ എക്കണോമിക് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ദി പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫോറിൻ ട്രേഡ്, പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ മേഖലകളിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്
എക്കണോമിക് സർവീസസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ്. ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്, ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻറ്റുകൾ, അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ്. സോ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, so development expenditure is the expenditure on social services, economic services, and grant in aid. Then on the other hand, the non-developmental expenditure include expenditure on collection of taxes, interest payment, administrative services such as police, public works, external affairs, and other administrative services. The pension and other retirement benefits and defense expenditure, all these are included in the non-developmental expenditure, because they are not actually they are directly meant for development. Yeah, this is supporting factors. Then next, plan expenditure and non-plan expenditure. It is another classification of public expenditure. Plan expenditure shows the total outlay of various projects and programs and schemes which are included in the plans, or the plan means in Indian case budget or 5-year plans etc. അപ്പം ഈ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു പ്രോജക്ട്സിലാകും, പ്രോഗ്രാംസിലാകും, സ്കീമുകളിലാകും, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. Such investments, such expenditures are included in the budget documents or in the 5-year plan documents etc. Whereas non-plan expenditures means expenditure of the government which are not included in the plan. പ്ലാനിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിനെയാണ് നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ met by revenue account, capital expenditure from capital account, then developmental and non-developmental, then plan and non-plan expenditure. These are the various classifications of public expenditure. ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക്, the causes or reasons for the growth of public expenditure. അതിൽ കുറേ റീസൺസ് നമുക്ക് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീസെൻ്റായിട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടൈംസിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ്. അതിനെ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് പബ്ലിക്